seeing monsters out your window. No, you can't sleep. హాయ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు బ్యూటీ టిప్స్. మీరు కన్నా నా ఛానల్కి కొత్త అయితే మేక్ షూర్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసి పెట్టుకోండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. సో ఇవాళ వీడియోలో మీరు చూస్తున్నారు సింపుల్ మేకప్ లుక్ వితౌట్ యూసింగ్ ఫౌండేషన్ అనమాట. ఫౌండేషన్ లేకుండా ఎలా మేకప్ చేసుకోవచ్చు అండ్ విత్ ఇన్ తక్కువ ప్రోడక్ట్స్తోనే మనం ఎలా బ్యూటిఫుల్గా రెడీ అవ్వచ్చు అనేది ఈ వీడియోలో నేను మీకు చూపిస్తున్నాను. సో స్టార్ట్ చేద్దామా? చలో. సో ఇక్కడ నేను స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను. సో ముందుగా నేను ఫేస్ వాష్ చేసేసి క్లెన్జింగ్ యూజ్ చేశాను అనమాట. నా ఫేవరెట్ క్లెన్జింగ్ వచ్చేసి లోరియల్ రెనెవల్. అది డ్రై స్కిన్కి చాలా మంచిది. అండ్ ఇక్కడ నేను ఫౌండేషన్ లేదు అని చెప్పాను కదా. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ నేను బేబీ క్రీమ్ వెట్ అండ్ వైల్డ్ కంపెనీ వాళ్ళ బేబీ క్రీమ్ని యూజ్ చేస్తున్నాను. చాలా మంచి బేబీ క్రీమ్ అండి. ఇలా కొంచెం బేబీ క్రీమ్ తీసేసుకొని అప్లై చేసుకోవాలి. మేకప్ బ్రష్ తీసుకొని మొత్తం ఫేస్ అండ్ నెక్ అండ్ ఆల్సో ఇయర్స్కి కూడా బ్లెండ్ చేసుకోవాలన్నమాట. అలా బ్లెండ్ చేసిన తర్వాత సెకండ్ టైం నేను ఏం చేస్తున్నానంటే యూస్ అండ్ త్రో స్పాంజెస్ ఉంటాయి కదా, ఆ స్పాంజ్ తీసుకొని ఇంకొకసారి మళ్ళీ బ్లెండ్ చేస్తాను. దీనివల్ల ఏంటి అంటే మీ ఫౌండేషన్ కానీ ఏమైనా బేబీ క్రీమ్స్ కానీ డీప్గా స్కిన్కి అప్లై అవుతాయి అన్నమాట. సో బీబీ క్రీమ్ యూజ్ చేసిన తర్వాత సెట్టింగ్ పౌడర్ని యూజ్ చేస్తున్నాను. ఇది వచ్చేసి రెవ్లాన్ వాళ్ళ సెట్టింగ్ పౌడర్. సో నా ఫేవరెట్ సెట్టింగ్ పౌడర్ అని కూడా చెప్తాను, రెవ్లాన్ కంపెనీ. అండ్ మీరు కన్నా వాడకపోతే తప్పకుండా హైలీ రికమెండ్ వండండి. అండ్ ఇక్కడ నేను జస్ట్ బ్లెండ్ చేస్తున్నాను. ఇది వామ్ షేడ్లో ఉన్న సెట్టింగ్ పౌడర్. మొత్తం ఫేస్కి మొత్తం ఎక్కడైతే నేను బేబీ క్రీమ్ అప్లై చేశానో అక్కడ మొత్తం నా సెట్టింగ్ పౌడర్ని అప్లై చేసుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ వన్ స్టే స్టెయిన్ వాయేజ్ వాళ్ళ కంపెనీ కన్సీలర్ యూజ్ చేస్తున్నాను. ఇన్ ద షేడ్ ఆఫ్ వామ్ కలర్ అనమాట. ఎక్కడైతే డార్క్ సర్కిల్స్ కానీ డార్క్ స్పాట్స్ కానీ ఫేస్లో ఉన్నాయో అక్కడ మనం కవర్ చేసుకోవచ్చు. నాకైతే కింద వాటర్ సర్కిల్కి అండ్ సైడ్ లిప్స్కి కొంచెం డార్క్ స్పాట్స్ ఉన్నాయన్నమాట. అక్కడ మాత్రం కవర్ చేస్తున్నాను. బై యూసింగ్ ఎ స్పాంజ్ బ్లెండర్తో దీన్ని కవర్ చేసుకుంటున్నాను, అంటే బ్లెండింగ్ చేసుకుంటున్నాను. ఆఫ్టర్ కన్సీలర్ తర్వాత అగైన్ మనం సేమ్ రెవ్లాన్ కన్సీలర్ సెట్టింగ్ పౌడర్ని యూజ్ చేసి మళ్ళీ ఎక్కడైతే కన్సీలర్ అప్లై చేశానో అక్కడ నేను బ్లెండ్ చేసుకుంటున్నాను సెట్టింగ్ పౌడర్ని. ఎందుకంటే ఇది కొంచెం 24 hours ఫినిష్ మ్యాటే లుక్గా ఉండడానికి. ఇప్పుడు మెయిన్ థింగ్ వచ్చేసి నేను కలర్ మ్యాటే ఐ షాడో ప్యాలెట్ తీసుకొని నా ఐ షాడోగా వేసుకుంటున్నాను అనమాట. లిటిల్ గ్లిటరీ కలర్స్ తీసుకున్నానండి. ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఓన్లీ గ్లిటరీ కలర్స్ తీసుకున్నాను అనమాట. అది కూడా క్రీమ్ షేడ్లో ఉన్నట్లు. లైట్ మేకప్ అని చెప్పాను కదా, సో మనకి స్కిన్ తగ్గట్టు లైట్ క్రీమ్ ఐ షాడో తీసుకుంటే బెటర్. సెకండ్ షేడ్ వచ్చేసి లైట్ క్రీమ్ బ్రౌన్ షేడ్ తీసుకుంటున్నానండి. ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద లైట్ గ్లిటర్ అని చెప్తాను. లైక్ ఆ గ్రీస్ ఏరియాకి మొత్తం అప్లై చేయకోకుండా రెస్ట్ ఆఫ్ ద ఐలిడ్ కి అప్లై చేస్తున్నాను. లైక్ కార్నర్ ఐలిడ్ నుంచి ఎండ్ ఆఫ్ ద ఐలిడ్ వరకు అప్లై చేసుకుంటున్నాను. గ్రీస్ ఏరియాకి ఏంటి అంటే ఇది కొంచెం థిక్కెస్ట్ కలర్ కాబట్టి మనకి ఎక్కువ అవుతుంది అనమాట, బ్రాడ్ లుక్ కనపడుతుంది. అలా ఉండకూడదు.
నెక్స్ట్ ఒక ప్లెయిన్ బ్రష్ తీసేసుకొని బోత్ ఈ రెండు గ్లిటర్ కలర్స్ ఏవైతే అప్లై చేశానో ఆ మీద వాటిని బ్లెండ్ చేసుకుంటున్నాను గ్రీస్ ఏరియా మీద. నెక్స్ట్ ఇక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాను నేను బెనిఫిట్ ఐబ్రో పెన్సిల్ అనమాట. ఇది నా ఫేవరెట్ బెనిఫిట్ వాళ్ళ కంపెనీ వాళ్ళ ఐబ్రో షేపర్ అనమాట. మీరు కన్నా యూజ్ చేయకపోతే ఐ హైలీ రికమెండ్ అండి. ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు షేప్ మై ఐబ్రోస్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నేను యూజ్ చేస్తున్నాను మై ఫేవరెట్ మ్యాక్ ఐలాష్ అండి. ఇది చాలా వాల్యూమ్ ఐలాషర్ అనమాట, మస్కారా. సో ఇది జస్ట్ నేను అప్పర్ ఐలాష్ కి అండ్ లోయర్ లాషెస్ కి బ్లెండ్ చేస్తున్నాను. అండ్ నెక్స్ట్ నేను ఇక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాను మై ఫేవరెట్ లిప్ గ్లాస్. ఫస్ట్ నేను లిప్ గ్లాస్ అప్లై చేస్తున్నాను ఫర్ లిప్స్ కి, ఎందుకంటే కొంచెం మనకి మాయిశ్చరైజింగ్ గా ఉంటాయి కాబట్టి లిప్స్. సో దీని తర్వాత నేను లిప్స్టిక్ అప్లై చేస్తాను అనమాట. సో ఇక్కడ నేను యూజ్ చేస్తున్నాను ఎల్ఏ కలర్స్ రెడ్ లిప్స్టిక్ అండి. చూసారా ఎంత గ్లోగా ఉంది కదా, ఇలా ఉంటే మనకి చాలా బాగుంటుంది ఏ నార్మల్ క్వారంటైన్ టైంలో. నెక్స్ట్ ఇక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాను ఎ లిటిల్ బిట్ ఫిట్ మీ కాస్మెటిక్స్ బ్లషర్ అనమాట. ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద షేడ్ ఆఫ్ పింక్ కలర్. లైట్ గా అప్లై చేస్తున్నాను మనకు ఆ రిఫ్రెష్ స్కిన్ రావడానికి. And here you go. This is so simple look kada. సో చూసారు కదా, ఇంత సింపుల్ ప్రోడక్ట్స్తో అతి తక్కువ ప్రోడక్ట్స్తో ఇంత బ్యూటిఫుల్గా రెడీ అవ్వడం అనేది మీకు నచ్చినట్లయితే కన్నా ప్లీజ్ మేక్ షూర్ హిట్ లైక్ షేర్ టు మై బ్యూటీ టిప్స్ అండ్ ఆల్సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ అండ్ సపోర్ట్ మీ. మరికొన్ని బ్యూటీ టిప్స్తో నెక్స్ట్ మేము ముందు ఉంటాము విత్ ఇన్ సూన్ టైమ్. So take care, be safe and be healthy. Bye.